Dear students, today I will provide recording on a broad topic. The name of the topic is three-word stage. The question is, what is three-word stage? Three-word stage বলতে কি বোঝো? The stage or the phase, PHAS is spelling, the phase কিন্তু না, phase means দশা. The stage or the period or the phase when children can use three words at a time is defined as three-word stage. Yes, they can provide three-word stage, or they can utter they can utter three words at a time, but these three words are not grammatically structured. Got it? These three words are not grammatically structured. Mane otota grammatically hoy na. For example, whenever they try to say something, they usually provide grammatically wrong sentences. For example, daddy drive car. Eta ki hoy? Kothata hoyto bolte jacche daddy is driving a car, but a baby can say daddy drive car. Okay, mommy cook kitchen. Mommy is cooking in the kitchen. Eta bolte pare na এইভাবে. So they make they provide sentences, or they utter sentences that are not grammatically structured, but at a time they can provide, or they can utter three words. ঠিক আছে, এটা হলো কথা, মানে তিনটা ওয়ার্ড করে বলতে পারবে। এখন আসি হলো, what are the common features we notice in three-word stage? তোমরা এখানে দেখো, ফার্স্টে in the second page এখানে একটা ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ আছে। এই প্যারাগ্রাফটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, you have to remember that. এখানে কিছু বেসিক ইনফরমেশন আছে, you have to remember that. Okay, I'm reading it from this book. Over this period, Brown traced the development of 14 grammatical morphemes in the speech of the three children he was studying. These are the present progressive, plural inflections, past inflections, or irregular verbs, possessive inflections, uncontractable copula, articles, past inflections on regular verbs, regular third person forms, uncontractable auxiliary forms, contractible copula, and contractible auxiliary. এই যে অংশটুকু, এটা একটু মনে রাখতে হবে, বুঝে। দ্যাট মিনস সোজা কথা হলো, ব্রাউন এই ব্যক্তি, উনি কিছু গ্রামাটিক্যাল মরফিমকে বের করেছেন, যে মানে কিছু গ্রামাটিক্যাল মরফিমের নাম উল্লেখ করেছেন এই থ্রি-ওয়ার্ড স্টেজে বাচ্চারা যেগুলো ডেভেলপ করে। সোজা কথায় হলো, ইন দিস থ্রি-ওয়ার্ড স্টেজ, ওকে, চিলড্রেন ডেভেলপ দেয়ার স্কিলস on the use of grammar too. মানে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করে ঠিকই, বাট they develop too. মানে তারা যে সেন্টেন্স গুলো বলে সেগুলো আস্তে আস্তে কিছুটা স্ট্রাকচার্ড হওয়ার চেষ্টা করে। Though they cannot provide grammatically correct sentences, but they try to develop. ঠিক আছে, আস্তে আস্তে এর মধ্যে these 14 have been mentioned. এখন কিছু বেসিক ধারণা দিই। For example, what is called inflection? Inflection means for example, prefix, suffix, etc. are called inflection. For example, happy, unhappy. This un is the inflection, un. Okay, or for example, slow, slowly. ly is the inflection here. Got it? তো এরকম আরো কিছু গ্রামাটিক্যাল আইটেমের কথা দেয়া আছে। Usually children know about these grammatical morphemes, মানে সরাসরি জানে না, but they know how to use it. আস্তে আস্তে জানা শুরু করে, এটা হলো ব্যাপার। মানে আস্তে আস্তে জানতে থাকে, পুরোপুরি হয়তো বা তখনও পুরোপুরি ডেভেলপ করে না, বাট মানে we see the progress in the use of grammar. Okay, we see their progress. Their মানে চিলড্রেনদের কথা বলা হয়েছে। We see the progress of the children in use of grammatical morphemes. সোজা কথা হলো, এটা বোঝা গেল? এইটুকু অংশ বুঝতে পেরেছো? In use of grammatical morphemes. So here you see this information has been given by a person, Brown. So এই অংশটুকু একটু মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে, ঠিক আছে? Okay, now let's talk about other features of কি বলবো, other features of three-word stage. আমার খুব মাথা ব্যথা করছে, জানি না পড়ানোটা কতটুকু ভালো হচ্ছে। আচ্ছা, যাই হোক, আমি বলতে থাকি। In three-word stage we see there are some remarkable features. For example, number one is which can be categorized as one of the most important features. খুব গুরুত্বপূর্ণ ফিচারদের ভিতরে একটা, that is called overgeneralization. Overgeneralization.
ঠিক আছে? What type of overgeneralization we see in three-word stage? That's the question. Overgeneralization যেটা হয়, we see overgeneralization in three-word stage, and there are mainly three types of overgeneralization. Okay, তিন ধরনের overgeneralization এখনো অনেকে জয়েন করছে, কি রে এদের সমস্যাটা কি? জাস্ট আচ্ছা, ওকে। তো তিন ধরনের overgeneralization কি? There are total three types of overgeneralization we notice. Usually we notice three types of overgeneralization in three-word stage. একটা হলো that is called overgeneralization in the use of grammar. Overgeneralization in the use of right form of verbs. ঠিক আছে, সরি প্রথমটা ভুল হচ্ছে। Overgeneralization in the use of right form of verbs. For example, a baby noticed that when adults talk, they say work, worked, walk, walked. Okay, so whenever the babies try to use the form of the verbs, different forms of the verbs, they just add d or ed with the main verb. Got it? For example, ও যেহেতু শিখেছে, বাচ্চা ধরো একটা সোজা কথা বলে, একটা বাচ্চা দেখেছে ওয়ার্ক ওয়ার্কড, ওয়াক ওয়াকড বলেছে, ও কি করে গো গোড। In this way, they try to use the verbs, but go goed হবে না, তাই না? There are some irregular verbs too. For example, eat, ate, eaten, তাই না? Eat, ate, eaten. Steal, stole, stolen. Go, went, gone. But they say go, go, go. ঠিক আছে? Steal, stilled, stilled. এভাবে বলে। These are common examples of overgeneralization in the use of using the correct form of the verbs. ঠিক আছে, correct form এর জায়গায় তারা overgeneralize করে যেটা করে ভুল করে ফেলে। This is one kind of overgeneralization. Another one is whenever they try to compare something, they that means সোজা কথা যেটা, whenever they try to use comparative degrees or superlative degrees in their utterance, they overgeneralize. For example, tall, taller, tallest. This is one common example. এটা তো কারেক্ট, কিন্তু বাচ্চারা যেটা বলে, for example, good, gooder, goodest. They make such kind of mistake. Okay, this is also one kind of overgeneralization. হয়তো বা বলে bad এর ক্ষেত্রে কি হবে, bad, worst, worst. But babies say, children say bad, badder, baddest. Okay, this is one kind of overgeneralization in the use of comparative degrees and সেটাই কি একটা, সরি ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই হঠাৎ করে ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা, আমি কথাটা আবার বলি, যেটা বলছিলাম সুপারলেটিভ পর্যন্ত শুরু করেছিলাম না, শুনতে পেয়েছিলে? কথা বলে না কেন? কতদূর পর্যন্ত শুনেছো এটা বলো। ম্যাম আমার এখানে অনেক আগে থেকে এরকম মানে কেটে কেটে আসছিল, আমি ভাবছি আমার এখানে মনে হয় নেটওয়ার্কের সমস্যা। তাহলে ওটা তোমার ওখানেই নেট প্রবলেম, আমাদের এখানে একটু আগে ডিসকানেক্টেড হয়েছি। সব সময় না, সকাল থেকে নেট ভালোই, এখনো ভালোই, একটু ডিসকানেক্টেড হয়েছিল। কতদূর শুনতে পেয়েছো একটু বলো, কারণ রেকর্ড হচ্ছে তো। So babies overgeneralize, that is children overgeneralize when they use comparative degrees and superlative degrees. For example, they are supposed to say good, better, best. তাই না, এইভাবেই তো বলার কথা, তাই না? But instead of saying that, they say good, gooder, goodest. Okay, they say bad, badder, baddest. These are the common type of overgeneralization in the use of comparative degrees and superlative degrees. Comparative degree কি একটু বলি, দুইয়ের মধ্যে যদি তুলনা করা হয়, ঠিক আছে, দুইয়ের মধ্যে A is better than B, this is comparative degree, তাই না? আর A is the best in the class, এটা হলো superlative degree, অনেকের মধ্যে যখন তুলনা করা হয়। So যেটা হয়, children often overgeneralize in the use of comparative degrees and superlative degrees. Why? Because they know that tall, taller, tallest is correct, isn't it? Okay, tall, taller, tallest, এটা যদি correct হয়, এই ধরনের there are some words, okay, some adjectives where they can use er and est.
for using comparative degrees and superlative degrees. কোনটার সাথে year যোগ করলে comparative হয়ে যাচ্ছে, es যোগ করলে superlative হয়ে যাচ্ছে। So ওরা মনে করে it's applicable for all types of adjectives, which is not correct at all. Okay, another one is in the use of plural forms and singular forms. Sorry, in the use of plural forms of the words. For example, boy, boys, girl, girls. এই লিজা কথা না বলে পড়ায় খেয়াল করো, কথা পড়ে দুষ্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম কি জানো, গার্ল গার্লস, বয় বয়স, ওরা যেটা বলে ম্যান ম্যানস, উইমেন women's. এটা কি হবে? No, these are the wrong uses of plural forms of the words. So these are the common types of overgeneralization. তিন ধরনের বললাম, in the use of verbs, in the use of comparative degrees and superlative degrees, and in the use of plural forms of the words. ঠিক আছে? Another remarkable feature of three-word stages. In this stage, babies use different types of parts of speech. Usually, they use some common types of adjectives. ওখানে দেখো একটু বলা আছে, এখানে একটা লাইন দেখো, জাস্ট third প্যারাটা দেখো, the knowledge of parts of speech begins to emerge at this time. They are beginning to use noun and verb. ঠিক আছে? Usually বিভিন্ন ধরনের noun এবং verb এর ব্যবহার জানে। One is এর মধ্যে যদি বলা হয় যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যে they know how to use different types of adjectives too. For example, little, poor, big, pretty. Okay, little, poor, big, pretty, tall, etc. are the common adjectives or attributives used by the children in this stage. Okay, attributive মানে হলো characteristics, features, বৈশিষ্ট্য। ঠিক আছে? So big, little, poor, dark, tall, etc. are the attributives or adjectives. Okay, these are the common attributives used by the babies in this stage. এরপর আসো, এরপর বাকি কথাটুকু মোটামুটি গুছিয়ে দেয়া আছে। হারে সুমাইয়া অনেকক্ষণ ধরে জয়েন করার চেষ্টা করতেছে, কিন্তু আমি অ্যাডমিট করছি ওর জয়েন হচ্ছে না, মনে হয় ওর ওখানে নেট সমস্যা। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, এখানে দেখো see the last paragraph. Okay, in the early multi-word stage, negative words occur at the beginning of expressions. ওরা যেটা করে, for example, I don't play, okay, or I won't play, I want to go. এটা না বলে ওরা বলতে পারে, যেমন ধরো no I go, no I play. Okay, in this way they try to use the negative sentences. আমরা কি বলি? I want to go, আমি যাব না ওখানে। বাচ্চারা তো ওভাবে গুছিয়ে বলতে পারে না, no I go. That means they try to deliver the message. Okay, in this way, by using the negative word at the beginning of the sentence. এই যে যেমন সুন্দর negative words occur at the beginning of expressions. For example, no eat, all gone milk. তোমরা তিনটা ওয়ার্ড দিয়ে এক্সাম্পল দিয়ে দিবে। After this stage, দেখো, negative word begins to appear internally in expression, mommy no play. এই স্টেজের শেষের দিকে usually যেটা হয়, they can use the negative words or the expressions in the middle of the sentence, at the end of this stage. Usually এই স্টেজের শেষের দিকে গ্রামার একটু ভালো হয়ে যায়, তখন যেটা বলে যে they don't use the negative words at the beginning of the word of the sentences. They usually use in the middle part of the sentences, but সেটা কিন্তু সব সময় না, at the end of this stage লিখে রাখতে পারো চাইলে, at the end of this stage। আচ্ছা, then see the last point. We also find negative auxiliary like can't and don't. Okay, fine. Yes, no question is marked by rising and falling tone. You are familiar with the term intonation, isn't it? In phonetics and phonology in third semester, okay, you have learned about it. Intonation means স্বরভঙ্গি, এটা সম্পর্কে তো পড়েছো। টোনের মাধ্যমে কিন্তু বাচ্চারা অনেক কিছু প্রকাশ করতে পারে, ঠিক আছে? এই জন্য বলা হয়েছে, দেখো কথাটা, yes no question is marked by rising and falling the tone. For example, কাউকে হয়তো জিজ্ঞাসা করবে যে তুমি কি ওখানে যাবে, will you go there? এইভাবে তো বাচ্চা বলতে পারে না, ও বলবে you go there, এভাবে। Okay, so either the answer will be yes or no, তাই না? যে কোয়েশ্চেনে উত্তর হয় yes অথবা no হবে, those questions are called yes no questions. So ওরা আমরা কি বলি, will you go there, will you go tomorrow, এভাবে বলি না। babies will say, sorry, babies usually say, কোন ধরনের বেবিরা, যারা হলো 3-word স্টেজের এই বয়সের সীমার মধ্যে যারা আছে, they say you go there, you go there.
এভাবে, ঠিক আছে? তুমি ওখানে যাবে in this way or you will go. That is from the intonation pattern of the children we can sorry, from the intonation patterns of the utterances of the children we can usually understand that whether the child has asked any question or not. ঠিক আছে, টোন থেকে বোঝা যায় yes no question. Another one is last point, দেখো WH questions are quite limited at this stage. Where, doggy, what, that. Okay, WH questions are limited কারণ WH question ভালো পারার জন্য বেবিদের আরেকটু ম্যাচিওর হওয়া দরকার, এই স্টেজে এতটা ম্যাচিওর থাকে না, so that's why yes they can use WH questions but those are not grammatically structured. ছোট ছোট হয়তো WH question জিজ্ঞাসা করা শিখতে পারে এই সময়, এইটুকু। You got it, dear students? In the previous class, I already have talked about it in detail, and today I have given one short recording on that. যদিও রেকর্ডিংটা অতটা মনে হয় ভালো হয় না, খুব মাথা ব্যথা করতেছে, এত মাথা ব্যথা, কালকে অন্য কারণে না, কালকে এত গরম ছিল না, সেই যে মাথা ব্যথা উঠেছে থেকে থেকে একটু পর পর করে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা রেকর্ডিংটা এখানে ক্লোজ করে দিই।